Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Chapter 7, Oscillation and Waves, Part 1. At the end of this chapter, students should be able to state and define what is periodic motion, state and define what is simple harmonic motion, and students should be derive equation below. What is periodic motion? The back and forth motion of an object about a fixed point called the equilibrium position. This is the example for periodic motion. Well, in this chapter, we are going to study a special kind of periodic motion which occurs in mechanical system. This motion is called simple harmonic motion, which is SHM. Example, oscillation of a block attached to a spring, movement of child on a swing, motion of a pendulum, motion of the piston in a car engine, vibration of atoms in a solid. Okay, this is the examples of periodic motion. So what is simple harmonic motion, SHM? Simple harmonic motion is defined as the periodic motion without loss of energy in which the acceleration of a body is directly proportional to its displacement from the equilibrium position, which is fixed point, and is directed towards the equilibrium position but in opposite direction of the displacement, which is acceleration is directly proportional to displacement y, and acceleration always towards the equilibrium, which is opposite direction of the displacement. Okay, look at the example here. Cuba tengok gambar di sini. Kita akan cuba gabungkan simple harmonic motion dengan rotation. Simple harmonic motion and rotation. Okey, cuba lihat pada bulatan di mana kita akan lihat pergerakan anti-clockwise yang berkesinambungan dengan simple harmonic motion up and down. Cuba tengok pergerakan dan akan menghasilkan graf sinusoidal. Sinusoidal. Kita lihat dua pergerakan, simple harmonic motion up and down, simple harmonic motion up and down. Pada masa yang sama, kita lihat pergerakan mengelilingi bulatan dan ia akan menghasilkan graf sinusoidal. Okey, cuba kita lihat pergerakan bulatan yang anti-clockwise ni, anti-clockwise. Okey, this is pemerhati, ada seorang pemerhati dan cuba kita letakkan skrin. Kita letakkan skrin terhadap pergerakan yang mengelilingi bulatan dan mata kita akan melihat seolah-olah pergerakan objek itu adalah up and down. Di sini kita akan relate hubungan di antara simple harmonic motion dengan pergerakan rotation. Simple harmonic motion displacement in terms of time t. Jadi kita akan menghasilkan graf displacement versus time. Ya, kalau kita lihat di sini melalui skrin kita akan lihat objek bergerak ke atas dan ke bawah melalui laluan yang sama, melalui satu garis lurus pada laluan yang sama, up and down. Begitu juga dengan spring, di mana spring akan bergerak up and down ke amplitude positif dan negatif. Cuba kita perhatikan halaju V, velocity V is maximum at equilibrium but getting weaker as it approach amplitude. Ya. Bila dia sampai ke amplitude, betul-betul berada di amplitude, V dia adalah kosong dan A sentiasa mengarah kepada titik keseimbangan, facing at the equilibrium. Okey, begitu juga dengan F restoring. Cuba lihat dan teliti baik-baik kedudukan
velocity, acceleration, and displacement. Untuk spring yang digantung, dia akan pergerakan up and down kepada amplitude, ya, Y tertinggi, Y tertinggi pada amplitude. Ini adalah contoh-contoh simple harmonic motion yang kita akan gabungkan dengan gerakan membulat. Begitu juga dengan spring horizontal. Spring horizontal, cuba perhatikan kedudukan X, kedudukan Fs, storing force, dan acceleration. Perhatikan hubungan antara Fs dan X. Sentiasa opposite direction. Sentiasa opposite direction. Begitu juga dengan A. Kedudukan A dengan displacement sentiasa bertentangan arah. Sentiasa bertentangan arah. Di mana restoring force sentiasa mengarah ke equilibrium position. Restoring force sentiasa mengarah ke equilibrium position. Ya. Begitu juga pada pendulum. Pendulum, cuba perhatikan velocity, acceleration, and displacement. Sekali lagi kita lihat untuk spring secara horizontal, kita letak screen, kita nampak seolah-olah pemerhati melihat pergerakan up and down, ya, up and down, ke kiri dan ke kanan. Seterusnya kita akan derive equation. Displacement in term of time t, kita akan dapat y is equal to a sin omega t, vy is equal to omega a cos omega t, or is equal to plus minus omega square root a square minus y square. Begitu juga dengan acceleration ay is equal to minus omega square a sin omega t. Yang sama juga dengan minus omega square y, in term of time t and in term of displacement y. Ya, perhatikan baik-baik in terms of time t dan in terms of displacement y. So, kita nak yang mana satu, kita nak terbitkan yang mana satu, kita kena pastikan dahulu equation tersebut, ya, in term of t ataupun in term of displacement y. Okey, sekali lagi kita cuba tengok pemerhati, ya, simple harmonic motion, melihat simple harmonic motion terhadap spring up and down yang kita akan hubung kaitkan dia dengan circular motion sehingga menghasilkan sinusoidal curve, ya, graf sinusoidal, sama ada graf sin ataupun cos. Jadi kita cuba lihat pergerakan simple harmonic motion yang akan dikaitkan dengan circular motion. Pemerhati akan melihat pergerakan objek daripada equilibrium position y is equal to 0 ke amplitude A. Dan kita cuba kaitkan dengan circular motion. So, objek telah pergi ke sasaran y. Sasaran y kita cuba lihat pada circular motion dan akan menghasilkan graf sin. Graf sin. Cuba lihat daripada pergerakan ini, kemudian hubungkan dengan circular motion dan kita cuba lakarkan graf sin. Kita ambil segitiga trigonometri di sini, di atas sasaran y, kita cuba keluarkan segitiga ini, bagi menerbitkan persamaan dan kita akan dapat segitiga ini. Apakah hubungan theta y dan a? Kita akan dapati sin theta
sin theta adalah y over a. Y over a, displacement over amplitude A. Displacement over amplitude A. So, kita akan dapat sin is equal to y over a. Rearrange the equation, then kita dapat y is equal to sin theta. Dan apabila simple harmonic motion ini, kita nak tulis dalam bentuk masa, ya, berpergerakan mengikut masa, kita akan dapat y is equal to a sin omega t. Di manakah kita akan dapat omega t ni? Di manakah kita memperolehi omega t ini? Omega t ini adalah daripada circular motion, ya, persamaan circular motion, di mana omega is equal to the rate of theta, displacement of angle, angular displacement, the rate of angular displacement, so that angular displacement is equal to omega t. So, kita substitute theta into omega t, kita akan dapat persamaan y is equal to a sin omega t, di mana kita telah menerbitkan simple harmonic motion, displacement in term of time t. Displacement in terms of time t. Okey, cuba kita lihat sekali lagi pergerakan, pergerakan bermula daripada equilibrium position, keadaan keseimbangan. Kita dah dapat terbitkan persamaan y is equal to a sin omega t, di mana theta is equal to omega t. Sekarang kita nak terbitkan persamaan velocity in term of time. Velocity in term of time. Cuba perhatikan objek daripada keseimbangan pergi ke sasaran y. Cuba kita tengok. Dan terdapat tangential velocity. This is tangential velocity. Dan kita perhatikan objek ini adalah pergerakan dia up and down. So, Vy adalah mengarah ke Y positif. Ya? Y positif. So, kita cuba keluarkan segitiga ini. Segitiga ini. Perhatikan juga, ya, sebelum kita pergi ke segitiga, kita cuba lihat V tangential and Vy. Di mana kita dapat Vy ni? Vy ni kita dapat di mana? Sebab pergerakan objek ini adalah ke atas dan ke bawah. So, ia akan menghasilkan Vy. Pergerakan Vy ke atas dan ke bawah. Pada masa yang sama, bila kita relatekan dengan circular motion, wujudlah V tangential. Dan kita akan keluarkan segitiga di sini. Segitiga color biru ni. Cuba fokus. Ya. Apakah hubungan Vy, V tangential and theta? Apakah hubungan Vy, V tangential dan theta? So, consider Vy, V and theta. So, kita dapat cos theta is equal to Vy over V. Kita akan dapat Vy over V. Rearrange the equation. Kita dapat Vy is equal to V cos theta. Disebabkan pergerakan ini melibatkan masa, so theta is equal to omega t. Kita akan dapat Vy is equal to omega A cos omega t. Di mana kita dapat V is equal to omega A? Di mana kita dapat V is equal to omega A? Kita dapat daripada simple harmonic motion equation, daripada persamaan simple harmonic motion. V is equal to omega A. And from circular motion, kita dapat theta is equal to omega t. Just substitute V and theta, which is V is equal to omega A and theta is equal to omega t.
V is equal to omega A and theta is equal to omega T. Let's consider simple harmonic motion. Velocity in terms of displacement y. In terms of displacement y. Before velocity in terms of t. Before velocity in terms of time t. Now in terms of displacement y. Let's consider diagrams for simple harmonic motion and circular motion. Simple harmonic motion and circular motion. Consider that the object from equilibrium to displacement y. From equilibrium to displacement y. So we have Vy. In simple harmonic motion, we have Vy. In circular motion, we have tangential velocity. Tangential velocity. So kita cuba keluarkan triangle purple dan triangle biru. Triangle purple dan triangle biru. So we have Vy with tangential A and theta. A and theta. Okay, using Pythagoras theorem at triangle purple, we will get C is equal to square root A square minus Y square. C is equal to square root A square minus Y square. Okay. Perhatikan betul-betul pada triangle purple. Hubungan di antara theta, A and square root A square minus Y square. So, kita akan dapati cos theta is equal to square root A square minus Y square over A. Cos theta. That is cos theta. We know that in simple harmonic motion, V is equal to omega A. V is equal to omega A. So, Vy before, Vy is equal to A omega cos theta. Mana kita dapat ni? Kita dapat ni, cuba tengok. Triangle biru, triangle biru. Theta, Vy and V. So, kita akan dapat cos theta is equal to Vy over V. Vy over V. So, we rearrange, kita akan dapat Vy is equal to A omega cos theta. Vy is equal to A omega cos theta. Kita rearrange cos theta is equal to Vy over V untuk triangle warna biru yang melibatkan V, Vy and theta. V, Vy and theta. Dan kita substitute. V is equal to omega A. So, kita dapat Vy is equal to omega A cos theta. Okay. Now, kita masukkan cos theta. Nilai cos theta into equation. So, kita akan dapat Vy is equal to A omega dalam bracket square root A square minus Y square over A. Finally, kita dapat Vy is equal to plus minus omega square root A square minus Y square. What happened? At equilibrium, Y is equal to 0. Bila Y is equal to 0, the equation Vy become Vy is equal to omega A. Vy is equal to omega A. Vy max. Vy become V maximum. So, velocity is maximum at equilibrium Y is equal to 0. Boleh? Inilah hubungan simple harmonic motion velocity in terms of displacement Y. Okay, now let's see the simple harmonic motion acceleration in terms of time t. Now we go to acceleration. Acceleration in terms of time t. Pertimbangkan sekali lagi pergerakan simple harmonic motion and circular motion from the object from equilibrium
Dia pergi kepada displacement y. So A always towards the equilibrium. Vy, pergerakan dia ke atas, bagaimanapun AY sentiasa menuju ke equilibrium. Objek bergerak ke atas, tetapi AY sentiasa menentang pergerakan. Always in opposite direction dengan displacement. AY always opposite direction dengan displacement. AY always towards the equilibrium. AY always facing the equilibrium. So beginilah kedudukan Vy dan AY. Bagaimanapun bila kita compare dengan circular motion kita ada AC. AC iaitu acceleration due to the center. AC, acceleration due to the center. Begini keadaan dia. So bagaimana hubungan di antara AC, AY dan theta? AC, AY dan theta. Bagaimana hubungan AC, AY dan theta? Kita tengok triangle ini dan kita cuba cari dalam bentuk sin. So kita akan dapati sin theta is equal to minus AY over AC. Sin theta is equal to minus AY over AC. So kita dah rearrange, kita dapat AY is equal to minus AC sin theta. AY is equal to minus AC sin theta. Dan kita tahu AC dalam circular motion adalah omega square A. Omega square A, whereas theta is equal to omega T. Substitute all the equation. AY become AY is equal to minus omega square A sin theta. Okay. Look at AY is equal to minus omega A sin omega T. Ketika bila AY is maximum? Ketika bila AY is maximum? AY is maximum when sin omega T is equal to 1. When sin omega T is equal to 1. A maximum when sin omega T is equal to 1. So Mx become omega square A. Mx become omega square A. Mx is equal to omega square A. A is maximum displacement is equal to amplitude. Kita namakan dia amplitude A. This is simple harmonic motion, acceleration in terms of time t. Now let's consider simple harmonic motion, acceleration in terms of displacement y. In terms of displacement y. Look at the equation before. Y is equal to A sin omega t. Vy is equal to omega A cos omega t. Acceleration A is equal to minus A omega square sin omega t, which is A sin omega t is equal to y, equation 1, from equation 1. So, kita boleh tulis A is equal to minus omega square y. A is equal to minus omega square y. When y is max, which is y max is equal to amplitude, so the equation become A maximum, acceleration for maximum value is equal to minus omega square A, minus omega square A. This is a simple harmonic motion acceleration in terms of this displacement y,
Okey, kita cuba derive equation seterusnya menggunakan matematik, menggunakan matematik iaitu identity trigonometry dan derivation, derivative. So kita cuba pertimbangkan segitiga tadi, hubungan theta y and amplitude, hubungan theta y and amplitude. So sin theta is equal to y over a. Rearrange, kita akan dapat y is equal to a sin theta. Disebabkan theta bergerak mengikut masa in term of t, theta in term of t, kita boleh rewrite y is equal to a sin omega t. Dan menggunakan identity trigonometry, this is identity trigonometry, kita akan dapati simple harmonic motion displacement in term of time t, kita tukar theta kepada omega t. Kita tukar theta kepada omega t. Sebab kita nak displacement in term of time. So, persamaan velocity v, kita cuba derive daripada persamaan y, displacement. Kita derive dy dt, we will get velocity v. Velocity v, kita derive dy over dt dan kita akan dapat v is equal to omega a cos omega t. Omega a cos omega t. Then equation v tu, cos omega t kita substitute dengan nilai square root 1 minus sin square omega t. Cuba kita substitute. Kita akan dapat nilai v is equal to plus minus omega square root a square tolak a square sin square omega t. Kita dapat persamaan ini dan rearrange, substitute y is equal to a sin omega t. Kita akan dapat final equation v is equal to plus minus omega square root a square minus y square. Cuba perhatikan substitution setiap equation, dan pada akhirnya kita akan dapat v is equal to plus minus omega square root a square minus y square. Perhatikan apa-apa saja yang melibatkan square root, apa-apa saja yang melibatkan persamaan yang ada square root akan plus minus akan ada. Plus minus akan ada sebagai nilai v. Okay, from the equation v is equal to plus minus omega square root a square minus a square sin square omega t, kita telah dapat v is equal to plus minus omega square root a square minus y square. This is a simple harmonic motion displacement in term of y. So, kita rearrange semula supaya kita akan dapat simple harmonic motion velocity in term of time t. Dan simple harmonic motion velocity in terms of displacement y. Rearrange, kita akan dapat v is equal to omega a cos omega t. V is equal to omega a cos omega t seperti equation di atas, mula-mula derivation. So this is the velocity v in terms of time t. Now kita nak cuba dapatkan simple harmonic motion velocity v in terms of displacement y. Okey, kita dapat dua-dua in terms of time t and in terms of displacement y. Kembali kepada persamaan asas, simple harmonic motion displacement in terms of t, y is equal to a sin omega t, kita derive dy terhadap dt, kita akan dapat v. So, v is equal to dy over dt.
kita akan dapat Vy is equal to omega A cos omega T. Okay. Vy kita perolehi daripada dy over dt. Now, untuk mencari acceleration A, kita derive V terhadap masa, iaitu dv over dt. A is equal to dv over dt. Acceleration A is equal to dv over dt. Kita akan dapat Ay is equal to minus omega square A sin omega T. Minus omega square A sin omega T. Ini adalah simple harmonic motion acceleration in terms of time t. So, untuk acceleration in terms of displacement y, kita tukar saja sin omega t, A sin omega t is equal to y, ataupun y is equal to A sin omega t. So, acceleration in term of displacement y, kita akan dapat Ay is equal to minus omega square y. So, in term of time t, acceleration in terms of time t, kita akan dapat Ay is equal to minus omega square A sin omega t. In term of displacement y, kita akan dapat Ay is equal to minus omega square y. So, bila y berada pada maksimum, iaitu pada amplitude A, kita akan dapati Ay is equal to minus omega square A. Okay, summary. Now, students should be able to state and define what is periodic motion, what is simple harmonic motion, and student can derive equation towards y, displacement y, Vy, and acceleration Ay. Di mana velocity V, acceleration A dapat diterbitkan in terms of time t dan in terms of displacement y. Thank you. See you in the part 2.